in den letzten Tagen day. Novembers 1894 gelangt ein höchst unwillentlicher, on die melancholischer, Fall in die Baker Street, 221b. In dem Sherlock Holmes nicht gegen einen vermögenden oder wahnsinnigen Verbrecher antreten must, sondern gegen die unsittbaren Fäden von Zeit, Betrug an der ich, Dr. John H. Watson wurde erniets zum truen Berichterstatter einer Geschichte, die ich selbst heute noch nicht ganz begreifen kann, obwohl ich selbst in ihrem Schatten stand. Die Sache begann mighty der Morgenpost, dat ich war an diesem Tag from aufgestanden, nicht aus Gewohnheit, sondern wegen der kühlen Kälte, die unter unseren Fenstern hervorkrach. London, dieser grau Gegend aus Schornsteinen und Kopfsteinpflaster lag unter inner Nebelkuppel. Als ich is mir mit meinem Tee unter Holmes stand mighty. Der Pfeif zwischen den Fingern, neben dem Kamin, und der Richttit den Blickens Führer. Als wohl Geheimnis zu flüstern, der Oblick Briefstippel lag auf dem Frühstückstisch. Schrieben empfrigan noch Holmes Expertise an der einvertrauter Umschlag von Inspektor Lestrade, von Scotland Yard wären vorhanden. Da is war der letzte Umschlag dann billig in unguter Handschrift adressiert. Der Holmes an Mittelbar aufmerksam erregte.u nam es suchen, rock einmal daran andesch, nicht is, dann mit seinem Taschenmesser auf, zum Vorschien.com ein einzelnes Gefällt Blatt, verschmiert an den einer Konti engorissen. Herr Holmes, wenn Sie das hier lesen, bin ich schon 3 Tage tot. Mein Name war Tobias Alder. Ich habe vorlänger seit etwas Schreckliches getan, dessen Last ich nicht mehr ertragen kann. Ich habe ein Leben, Gentlemen. Die Welt feiert mich als Helden, aber das war ich nie. Unter der alten, ich hinter der St. Werburgh's School in Wandsworth. Liegt ein Kist, darin befindet sich die Wahrheit. Tobias Alder Holmes war beim Lesen sehr still. Run zelt die Stern, aber nicht vor Verwanderung. Is war ein Blick, den ich schon einmal gesehen hat, beim Lesen einer, besonders makabren, Passage in Plutarchon, Sprachklang is nicht mit der Blitzen, abgehackten Energie, sondern mit etwas Gemesanem. Watson sagte lies, erkennen Sie den Namen? Ich habe Vergeblick in meinem Gedächtnis, gesucht.o, tippt auf den Namen, auf der Seite, Tobias Alder war, ein war solches Jahren trauert, die ganz Nation am seinen Mat, als 3 Waisenkinder, als einem brennenden, Arm und Haus retit, die Zeitungen an der Lichtbringer, von Lambeth, war 11, I'm kind, fragt ich, dieser Brief muss sein Filchung sein. Holmes sagt nichts, stattdessen ging usam, sart Gedankenverlan, auf die Baker Street hinunter. Seit 3 Tagen tot, mer meltia Hund. Trotzdem ist der Poststempel von gestern. Ich trat an, seien sieht. Dann hat jemand anders gepostet, in der Tat. Aber der Brief ist echt. Man biegt die unregelmacht, Schreibweis von Werburghs, und da die angekorte bin der Box klassisch. Zeichen einer jungen oder unguten Hand. Dies ist kein Streich eins cleveron Erwachsenen, und Watson Tobias Aldertaver, 3 Tagon gestorben, awanti sich vom Fenster ab. In seinen Augen leuchtet nun ein Vertrauensführer. Lestrades Umschlag entholt wahrscheinlich
einen Bericht über Alderstad, feut hinzu holen sehen, Ichris is auf, wie ward I erst sieht überschrieben, mit, angeklerter, Tod von Tobias, Older Jeffenden, in einem Mitchhausemer, in Limehouse, die Fechtenlage, Warduster, der Jungmann, jetzt 17, hat Zeit fast, 2 Jahren, anonym, in schmutzigen Verglissen, Galett an der War von der Bildfläche verschwunden. Seine Mar hat in insaner Wohnung entdeckt, weil wegen de Gustanks aufgeschreckt worden war. Du des Sorschach, vermutlich ein Opiumüberdosis, kein Verdacht, auf fremde Verschuldung, a besses, nichts, außer einer, abgenutzten Taschenbibel und einer Medaille, seiner Tapferkeit Sosching, seiner Kindheit, aber warum jetzt, Gustav fragt Ichlot under welches Verbrücken. Holmes holt seinen Mantel, und seinen Schal an der Bewett, sich bereits, zielstrebig, weil mein lieber Watson antwortet, a Schuld im Verborgenen, wuchst under Gendetuas, sagt mir, dass die schrecklich tat de jungen Alder keine Erfindung war, wer voran noch Wandsworth. Blieb mit leiser Stimmander schwellstehen hoffen, wer das, die Toten ans Meer hinterlassen haben, als Rätsel unter einer dichter Nebel lag ober der, thems als wir in einer Droschke Richtungs noch Wandsworth retterten. Die Räder sichen auf dem Futon, Kopfsteinpflaster, wie geflüsterts Gespenst, Holmes sah mir gegenüber, halb verschliert unter der Krempseins Hüts, den Blick nicht auf die Unwelt gerichtet, sondern auf ein bekanntes Gedankentheater. Auf seinem Schoß lag das Ranzlige Geständnis de jungen Tobias Alder, Boinruhit, mich Holmes, sagt ich, Underbrach, endlich das Schweigen, dieser Brief, ist so vage, so theatralisch, ein jung einst als, held Gifford, behauptet nun, ein Mörder zu sein. Word, nicht erwähnt war das, Opfer war, kein Datum, keine Einzelheiten. Holmes nicht leicht den Kopf Hyundai, ein Lakil hascht ober sein Mundwinkel. Geno de Schulb Watson kann man nicht ignorieren. Detailreich Geständnis, zielen oft darauf ab versuchen. Diocese higher, in tot lediglich, wenn die Wahrheit in der Kurs Timasan, worauf ihr Sparsamkeit otten. Fenit sein, silberns wie an der Sonde sich ein Zigarett an, der Roche umholt, in wie ein privater Nebelo Jurdem. For fort, was istenictus, gesagtest, ist der Benzo, bezeichnend, alder Verschwand, mit fest, AOV der Fentlicket, zog sich wallig, Oser Gesellschaft, Zurich und Endit, tot in einer Hut in Limehouse, diesen Würdigung. Kannten wir, schon von weniger, bedeutenden Manion, aber nicht von berühmten Kindern, etwas hat in Vernet, Watson. Etwas, das, schwergenag war, Einzelle zu zerdrücken, die einst ho auf den Schultern der Nation lag, wer kommen Kurs vormittigen. Die St. Werburgs Jungenschule lag hinter Hohan, MITFU, und bedeckten Backsteinmauer. Die Fenster waren von Steinbagen eingerahmt an der Rassen. Ein winterlicher, dorer Fleck, gran wurde nur von einem schmalen Steinplattenweg unterbrochen. Dahinter stand ein kleiner Eibenhain, dessen Schwarz die in der Windskolt reglos ratendot. Ein rundlicher Hausmeister, Mr. Hall begegnet, an sie einer, Schaufel an die nimm skeptischen Blick, sind sie die Herren Volmjard, fragt und schielt auf Holmes' Kart. Nicht ganz, erwidert Holmes und dringt sich an ihm vorbei. Wir kommen im Auftrag ins Kurslik, Versterbannen im Religion. Schulers, wir möchten die, Erde unter der, dort, unters der mit der freiliegenden Wurzel,
Hol kratz die sichem stoppeligen kin, where become a nicht oft besaker die fragen du. Each word, sie bitten, is trotzdem zuzelisen, sagt Holmes nap, on a großen Protest, gab, hol, notch, und where dry matchten, unsan die Arbeit, natürlich war is Holmes. Der die kist ausgrub, 50 Zentimeter, unter der Oberfläche. Genau dort, wo sich die Werselini wie ein Verdeter, Fingernotch Owenbog, sties sein spatten auf itivos festes. In een moment später hat verrostet Kekstos freigelegt, die might Walkstock on de Schnurfest verschlossen war. Ein alter Kindertrick, Mermeltia, Shots, Zeremonial zu vergraben, o Durchschnitt, Deichner, on de Fenizie. Darin befanden sich Maria Klein, Giggensten, die in Virgelbets Papier, eingewickelt waren, ein Kinderschism, kein Kopfvernoff. Ein blond Haarstren, die mighty einem Band, zu Semenge Banden war. An die Ios, einem Hauptbock, herausgereisen sieht, Watson nahm die Gegenstand, vorsichtig, entgegen, an der Breite Zioff, einer neogeligen Bank, aus Brand, Holmes, sie einzel untersucht. Das Skisenbock, war schon alt, entholt, ebor bemerkenswert, detailliert, sich nungen, ein Schlafsolzimmer, einen alten Mann mit einem Stock on des Lieglich, ein Mochen, Holmes hielt die letzt, sich nung, einen Moment länger in der Hand als die anderen. Sie, war wie elect, nun oder 10 Jahr, alt ihr Kleid war schlicht, Gesicht nicht, da, ihr, Gesichtsausdruck, war von überraschender Komplexit. Sie lächelte, ja, aber auf, die sicherlich, melancholisch Art einer Person, die zum Lächeln, Giebrück Thales dazu bewegt, wird dort awante sich, an den Hausmeister war ist Diocese mit Chen, hol runzelt die Stern, das kann ich nicht genau sagen, Sir, wir waren immer ein Jungenschul, vielleicht ein Schwesterschul, oder ein Besucherschul. Quatzen betrachtet, die sieht aus dem Hauptbeck. Sie enthot, ein Namenslist, ein Einfig, Namensaufslung, darunter auch die, oder da. Ein Eintrag war so tief, durchgestrichen das Papier, Einriss. Der Name, kaum lesbar, unter der Ruin, begann mighty einem Jundi. Holmes faltet das Skisenbark zusammen und steckt sein. Das ist keine bloß Ansammlung von Erinnerungsstücken. Das ist greifbar, Erinnerung sein letzter will im wahrsten Sinn des Worts. Wer wird die Schul? MIT der dos im Schlepptau. Holmes schweig erniet, als wer uns auf den Weg Zurich zur Baker Street machten. Nachmittag hat sich der Nebel, etivos Gallichtet, und gab den Blick auf die grauen Weiten der Stadt frei, da die drückend Luft blieb, Zurich in Unsora, unter Konfett, legt Holmes die Gegenstände auf den Tisch unterordnet, Seesorg, flott gegen, wir müssen alders Welt so verstehen, wie sie sagt, oder Tobias war ein junger berühmt, wurde ein Identit, die sich nicht ausgesandern, aufgesucht, sondern aufgeschwungen hat, unter der Rose, instant druckt Lob, Isolation, oblitert, die sieht MIT dem durchgestrichen, Nomen sammligt, was für ein Jung kratzt einen Nomen so gründlich, aus Watson, in order versagt, zu vergessen, antwortet ich, Holmes lächelte, genau, und trotzdem het, buat, versteckt zwischen den Zeugnissen seiner Jugend wehem, Schuld oder Angst antwortet, Holmes und lehnt sich in seinem Stall Zurich. Denken Sie an das Mädchen, sie ist absichtlich dabei. Es eignet keine anderen Gesächter, ihr Anwesenheit im Skisenback. Must itivos bedeuten ich, finit die Bibel.
Die Man aus seinem Zimmer in Limehouse Geborgen hat, auf der Innenseite des Einbands standen in sorgfältiger, blockartiger Schrift ein Wort, für Ellie immer. Ellie flüstert ich, Kind das sein. Holmes Griff, bereits, noch der Schallbackzeit, beginnt MIT einem UND und in dat im Dankel. Ja, ich glaub, wir haben einen Kandidaten, o jingsam Kaminsims, und der Start in den Spiegel, darüber. Das war einen Bonn, in wenn in tiefs Nachdenken versunken war. Dann drehte es sich entschlossen an der USD RUCKSLOS. Morgen Bisaken, where das öffentlich queer worden mer, über Tobias Older, 10 Seiten St. Werburg, und dies Mystery, aber im Moment, du tet auf die Gegenstand, glaub, ich, der, Schlüssellied der in was war Nichtenbagrin. Ich start in ein Adu, meinst das, Geständnis. Genau, dieser Brief war nicht, in Durkist. Wurde superat, abgeschikt, ohne Erwandung, de Mochens, de eingesetzten Nomens, oder dieser Gegenstand. Das heißt, our, Auslokan, kein Geständnis, Einvorladung, Watson, an uns mir war kalt, glaubst du, o was, das Osterben word. Holmes nicht mehr, als das. Ich glaub, geplant is, unser Besack. Im Archiv nächsten Morgen würde von dem wohl bekanntesten Londoner Wintersauber beglitet, eisiger Nieselregen der uns die Lohn verdorben und uns den Kragen rot. Holmes jedoch schien gegen beids iemand zu sein und zwischen Act und Regalen und der Stahlbegan, Registon wie ein Volk, Deutsch, Heckenich, Beschwidgten, Mitch McDen, Gobertsregiston und der Volkslangsliston. Rand Holmes sich MIT den Spisofischeren, einschreibe Protnol, und Archiven der St. Werburgs, School Beschwikti, Affand, was abroached. Tobias Alder, sagde onde winkt mich hurüber. Im Frühjahr 1885 wurde Mighty 8 Jaren in St. Werburg aufgenommen, nach dem Bede Altern Walter und Harriet Alder bei einem Brand in der Kennington Lane gestorben waren. Ein tragischer Beginn wie erwartet. Schab das Pergament, Notchvorn, Nancy sie. Von 1885 bis 1889 war regelmäßig und wissend hervorragend Leistungen, Latin und der Aufsatz. Im Winter 1889 kam zu einem deutlichen Rückgang, den Schulleiter, feststellt, Zurichisagen, ängstlich, streitlustig gegenüber Mitschlern, und dann tippt MIT seinem langen Zeigefinger auf den Rand, ein Rougeworfel, MIT Miss Eleanor Bly, Verwarning ausgesprochen Bly, wiederholt, ich ist, das Muttchen, ich vermutschan. Miss bezeichnet, ein Besucherin, oder Meitobitterin, keine Schülerin, St. Werburgs, beschwigt, demos einig, na an de Lesslerinnen, insbesonder, für die Jüngeren Internationalen, fordert an die Personalbucher an, und den Aktem ein qualvel halbistand lang Brukiges, Papier an de Fleckig Dienstplan durch Geblätter hatten, stieß Holmes einen Lesenlot aus seiner Kahal aus, Eleanor Bly 17 Jahre alt, von Juli 1889 bis Oktober dieselben, Jahrsalslehrerin, für Alphabetisierung, ingestellt, 3 Monat Watson, UND, dann entlassen, Wareham, entlassen, kein Grand angeben, Rand steht nur, ein Wort, ein Einschmissen. Ich start auf die kriegliche Schrift, das kann els, maglich bedeuten, ja sagt Holmes grimmig, und der Geno darin liegt das Problem, weger die, Entschuldigung desto bewusster die Verschlerung. Forderten weiter auf sie Ignangen, über Disziplinarmenam, und der Personalwerfel, aus diesem Vertel, an unterelten Zugang zu, einem vertraulichen,
Logbach, die Einträge, wären Kurs, aber förmlich an die in der präzisen Handschrift von Schulmeistern verfasst. In der letzten Oktoberwoche 1889 gab es einen Eintrag, der short, zwei Tage vor Eleanor Bly's Entlassung, unglücklich streng mitt Alter. Ich wurde vor dem Klassenzimmer beloscht, als ich emotional eingeschlagen war. Miss Bly hat mich beraten, die Angelegenheit gilt als geklärt. Holmes klappt das Buch zu, das war's, Watson. Der Vorhang fällt, aber wir wissen, jetzt, dass etwas Bedeutendes zwischen ihnen vorgefallen ist, ich nicht langsam. Und jetzt ist tot. Der First Sie verschwunden. Holmes wandte sich an den Archivar. Haben Sie Informationen über Eleanor Bly's Aufenthaltsort? Noch 1889. Der eingestellt. Ein Fleigiger. Mann mit Brill an der Tintenblätter West. Holt ein allgemeines Register. Noch Kursim zu Chan. Schotalti. Iata Tenkopf. Kina Irat. Kina Beschwichtigung. Unter dessen Namen. Die Spurendit. Holmes Nif. Die Augen zusammen. Ein absichtliches Verschwinden. Entweder hat sie ihren Namen gindert oder jemand hat ihn für sie gindert. Kurs vor zu Kerten, in die Baker Street Zurich. Der Nieselregen hat sich in Zuigen verwandelt, an de min Schalten schmersten vor kalt an de Vermut, Holmes jedek war voller Energie. Ich glaub, Watson, wir stehen am Rand von etwas höherst anangenehm, nahm die Gegenstand, noch einmal aus, der Kekstos, und legt sie in einer neuen Brie auf den Tisch. Die Harstren, mit den, ben die Grobzeichnung de, mit Schens der Guld zum herausgestrichen nehm. Sie wirkten nicht mehr wie kindlich Erinnerungsstock, sondern wie Bruchstock eins gebrochenen Zeugnisses. Lassen Sie uns das Motiv untersuchen, sagt die Holmes. Warum sollte Tobias den Mord gestehen, wenn das Opfer noch am Leben ist? Glauben Sie, Eleanor hat überlebt, das Tuesday ich. Es gibt keine Aufzeichnungen über ihren Tod, keine Biergang, keine Untersuchung, aber niemand woran der Mord. Denn agestend war nicht wörtlich gemeint, es kennt will mehr sein, dass sie ihrem Namen, ihrer Position und ihrer Word beraut wurde. Dass Tobias hat, etwas getan, was ihrem Untergang herbeigeführt hat. Ich ranzelt die Stern. Aber warum behaupten ihren Leben, Gentlemen, denn für ein Kind, insbesondere für ein so nachdenkliches wie Alter, ist der soziale Tod nicht vom Grab zu unterschieden Dialekt het agelegen, am sich zu schützen, oder schlimmer noch, Dialekt hat die Wahrheit gesagt und niemand hat, im Geglot, wir wurden durch, anklopfen, und dörter unterbrücken, in einen Moment später erschien Mrs. Hudson, MIT, in einem Telegramm. Holmes schnappt es, sich unter las es, schweigend de Sinn, gesex Sosdruck verschifft, sich Watson biereten sie ihren Mantel vor, Lestrade hat etwas gefunden. Wir wurden in Limehouse gebraucht, das Michos in dem Tobias Alder sein letzten Tage verbracht hat, war eins dieser schmalen, brokelden Häuser, als Siegelen und die Kammer, die sich wie alte Männer auf Stacken ober die Gassen von Limehouse beugen, drinnen war die Luft abgestandan vom Ruh, dem billigen Tabak und de etwas noch vollerem darunter Inspektor Lestrade begrüht, und mit seinem Blitzen sterneren Sel und de inem Notice Buch in der Hand Holmes. Dr. Watson, schön, dass Sie kommen konnten, wir haben die Wohnung noch ihre Nachricht, noch in Mal durchkommen lassen. Das hier haben wir gefunden, wir steckt hinter einem Lassen, Brett in der Nähe,
De Kamins, hielt, einen kleinen, also Butel ho, darin befanden sich 3 Dokumente, ein gefälschter Ausweis, mit dem Nomintamus Allard, ein Kinderzeichnung eines Gesichts, mit ausgetritzen, Augen ein Gefällt-Brief. Dernie abgeschikt wurde, Holmes los den Brief, lot vor, sehr geert, Frau Bly, ich wollt nie, das is so passiert. Sie stellten mir Fragen, und ich gab ihnen die falschen Antworten. Ich dacht, sie würden zuren, aber sie verdritten, sie sagten, du hittest, dich getten. Ich wusst nicht, wie ich wieder Gottman sollt. Sie machten mich zum Helden, du verschwandst. Falls du das Gemälls leihest, hoff ich, dass du mir verzeihen kannst. Ich war 11, ich habe nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich die guter Gott, flüstert ich. Holmes faltet den Brief zusammen und steckt ihn wieder in den Beutel, die heißt Watson. Die Sand, die gestanden hat. Nicht die Tatangiens Menschen, sondern, seins ja, wurde benetzt, manipuliert, lestrad melti, das erklärt immer noch nicht war. Davon profiteron word, in an Lehrer zu beschuldigen, Warum Holmes start erniet auf das Gesicht in der Kinderzeichnung, die Augen waren mit solcher Gold ausgekratzt. Hat sich selbst die Schuld gegeben, aber das Haar tippt auf das Bild, spricht von what? Nicht nur von Schuld. Ich glaub, Tobias hat zu spät entdeckt, dass jemand anders als ingeniert hat. Und ich habe vor, herauszufinden, wer war, an diesem Abend sah Holmes im Schneidersitz auf dem Boden, umgeben von verstreuten Skizzen aus, Dedos unter jedem Artikel, den die Press Gemmels aber Delicteger, von Lambethich, erkent die, Zeichen untersagt, jetzt nicht nur, a war reconstruction, Verlerin, Welt was such an sie, fragd ich muster mermelti. Echoes, etwas, das, die Zeit, vergraben, aber in Tint konserviert hat, plötzlich hielt, in Kob einen Artikel hoho, und betrachte das Dazugerage. Foto Watson, sag die langsam Fold, in ein etwas merkwürdiges, ein Bild auf. Ich büt mich über sein Schulter, war ein Foto von dem jungen Alter, der Gerard, sein Medaille erhielt. Ein Grupp von Schulmeistern stand hinter ihm, rand fast außerhalb des Bilds. Stand ein großer Strenger, man meint, schmeilen, man dann den Stock, dat Holmes siegt, immer dem Finger auf, in das ist nicht Schulleiter Ruck. Dieser Mann wird in keinem Bericht namentlich erwähnt. Erscheint aber in der Einzelfotos, die in der Schulaufgenommen werden. Immer in der Nähe von Alder, wer ist das? Watson, sagt Holmes, understand plötzlich, entschlossen auf, werden, wer als nächstes, den ich glaub, ist der Ginage, der die Geschichte von Tobias Alder wirklich geschrieben hat. Holmes hat immer gesagt, dass BSC hinterlass Fingerabdruck nicht unbedingt auf der Haut, sondern in der Zeit selbst. Und daraus wird das verblasste Foto der jungen Tobias Alder betrachteten, flankiert von ernst dreinblickenden Schulmeistern, rennt sein Fingernotch immer auf der großen Gestalt in der Ecke ruht. Spürt, ich wie sein, verstand die Schlingem, jemanden enger, zog, derbes Jets, dem Artil, der Geschichte, in Gangen war. Dieser Mann, Mermelty Holmes, war kein Lehrer, wie kenon, sie so sicher sein, fragt ich. Holmes holt ein Lupe, aus, der Schublade unter, hielt sie, über das Foto,
Sein Kleiding wird in Biegten sie den Kragen, nicht im kleriklen Stil sonder militrisch, under die Holting die few breitbeinig, das Recht Bienverstift. Ein Gestock, ja, sehen sie, wir in heilt, nicht wir sich, darauf stutzt, das ist kein Spazierstock ist ein Absieken. Ein Effektierthiet, also militar wahrscheinlich im Ruhestand, vielleicht vom Sicherheit ich word wetten. Hat als ein Art workte der Schul, die dient ein inofficial person. Ich ranzelt die Stern, aber werhem steht sein Name nicht in den Büchern Holmes, samich scharf en walsein anwesendheit nicht, of quar where och immer a war. Jemand in St. Werburg, Walt Enicht, Ingatragen, unda Klingelti. Mrs. Hudson, rief unas, Curse, Graf, Erschin, unda sich die Hand, en Irrschers, abtrocknet, senden sie an Telegram, an Scotland Yard. Verdoren sie, die Welstendigen, Personalakten der St. Werburgs, School von 1885 bis 1890 Einschließlich der Vertragsbücher, unternickt, sam Lehrkarper Geharrendan, Bewohner on de Noch, 1 an Mycroft. Sachan sie in den lissende Kriegsministeriums, noch Stabsoffizieren oder Militrischen Verbindungs die zwischen 1880 and 1889, noch London ausgeschieden sind. Bever sagt die Beinverlet sang, Mrs. Hudson Hobb, ein Augenbrau. Schauen wieder, eins ihrer großen Rätsel, Mr. Holmes. Das großartigst, Mrs. Hudson, antwortet Holmes. Boot auf dem Schweigen, ins keins auf. Gegenmittig, begannen, die Antworten, eins wat todel, von scotlandyard.com, ein onvollständig, Mitarbeiterlist, die unseren Verdacht, best kicktig, der Mann auf dem Foto war nicht, offiziell bei der Schul eingestellt, ein anhängt, Notiz liefert, ansjedig, einen ersten Hinweis, Sandarosbilder, ein Gusser, Mr. Jacob Farrington, Verda, auf Probe für, Moralunterricht, Undisziplin, und liegen keine, offiziellen Unterlegen vor. Die Stelle endiert, im Oktober 1889, Holmes at mit scharf aus Farrington, den Nomen ken Ischrock, sind sie ihm begegnet. Holmes nicht. Kurs, vor sen Jahren, Rende-Skandals, Karma die Waisenhaus, wurde nie angeklagt aber in einer Zugenossig, nämlich genannt wegen Obermugegar, Bestrafung unter Reloten, Anterix, die Ermittlungen wurden eingestellt an der Verschwand, aus den öffentlichen Aufzeichnungen lent mit Zurich, konnte dann Tausch, in St. Werburg wieder auf, als moralischer Lehrer, allein der Ausdruck ist Absend, stand abrupt auf, wherefrom noch klukenwell. Farringtons letzt bekannte Adress war an Pension in der Nahede, K. Wilmington Square. Die Worten am Platz, sich als es hilfsbereit, wenn vorsichtig Mr. Farrington, fragt siehst und ranzelt. Großer Mann, schmäls Gesicht, geht im Stock, Holmes nicht den Kopf wie das. Inspricht an ihrem Eindruck, ich ried nicht, gern schlecht ober min Untermieter begann sie aber a war. Selt war, kein guter Mensch. Ständig lässend, hat da Jungs auf dem Platz, will zu Lanja, beobachtet, als das is im Gefällt heit, wenn sie mich fragen, ist war ein Paar, Jahren weggesogen. Sagt o word, her an den Fluss, sehen hat aber nicht Gestgeld werem hat. Etwas, zurückgelassen, sie siegert, nur das, ich wollt is nicht den Fasson, is hat mir, Ginshaut, gemacht Kurs, der Aufkomm CMIT, einer kleinen Holzkist, Zurich, deren befanden sich,
verblasti Broschüren an Seiten, aus Kinderbücher, da ein Blatt Papier, erregt Holmes Aufmerksamkeit, ein aus inem Tagebuch, Harosarisin, seite, dat olasis lot vor. Ordnung und Jehersum sind das Witchtext, der jung last sich, leicht Beinflossen, wenn man in lobt, ist klug, kluger, alsc, anen. Aber, wenn a weiter von dem Muchen redet, must ich handeln, min hot kribbelet, agepflicht, Tobias, sagt Holmes Lies, hat in manipuli, maglitoweis hat in benetzt, a Miss Blyde Filverholtens zu besächtigen, oder sie zumindest sam Schweigen zu bringen, wenn sie ein Bedrohung darstellt, aber warum, quelches Motiv? Holmes antwortet nicht sofort, stattdessen holt die Kextos, os seiner Manteltasche und nahm den letzten Gegenstand heraus, den wir noch nicht vollständig untersucht hatten, den Kupfer, Napfet, Dritter is in seinen Behandsjetten, hindern am unteren Zelt die Stirn, das ist kein Schalbeton, ich büt mich vor, quoer ist is. Holmes' Augen glanzten, nicht von einer Uniform, sondern von einem Clubmantin, Gentleman's Club, Special für die Basiliskan Club, ein discreet Organisation Maisitz in Mayfair. Die für Reaction or an die ihrer archaischen Ansichten zur Disziplin bekannt ist sie, glauben, verringden, gehört dazu, ich denk, verringden Servier, is, der Basilisk, Clublag hinter, einer schlichten, steinfasset Absitz, der Albemarle Street, mehr, Festing ALS Salon, where werden, erst, Angelissen, nacktem Holmes, dem Portier, Einkart, geben, an die einen, von denen, Onkel genannt hat, der, einst Vorsitzender, de Ithokrats, gewessen war, drinnen lag die Loftwaller Sigorenruck, an de VACHTUNG. In einer hinteren Lounge kam Holmes mit einem, Pensionieren, Richter ins Gasprek dessen vorlieb, für Portwein, sein Skepsis, Überwog, Verringden, fragt der Mann nach dem Holmes, das Gasprek, subtle auf alte Reformer gelenkt hat. O ja, war ein komischer Kaus, hat hier ein Oderzemel Wortridge gehalten, ein bisschen Besesson von dummeralisch Rechtschaffenheit, der Juge Kies heißt immer jungen Lassan, sich am besten Deutsch, korrekter und ritual Orsian. Ein beunruhigender Curl, was ist mit ihm? Mir folgt nur nehm ein, sagt die Holmes, like thin ALS, where Horace Kaman war Holmes Stinksauer, sie, Gusten is mermelti der Club, die Schul ergens Jumandwusts o war, glauben sie, Alderhet, die Wahrheit, erst Jahr, später, herauskunden, ich glaub schon, und die Diocese, Geständnis, is, war nicht, nur ein Schuldbeck Tennis, is war ein Warning, wust, dass die Verdorbenheit tief sah, und das am Abend traf, ein Baroschunk, ein Briefgeber bracht, von einem Jungen, der behauptet, den Absender nicht zu kennen, Atrag, keinen Absender, nur in einen einzigen Satz in sorgfältiger Handschrift. Sie stellen die falschen Fragen. Sie ist nicht verschwunden. Sie wurde entführt. Darunter ein gepressts Vergesmenigt. Holmes starrt lange auf die Seat. Bevera sprach Watson, saget, ausschließlich das andert Eils. Ich sah ihnen was meinst du? Sie ist nicht gerent. Sie warent Junde, wenn sie noch liebt, hat sie die Gans, seit Gemmenon versteckt. Und ich word, Horace finden, wo ist, obwohl das vergesmonigt, in dem anonymen Brief, zart, gefferomt, war, traf, sein Botschaft, Holmes wie an Donnerschlag, dies, klein Blut, einst unschuldig in ihrer Bedeutung,
flüstert nan von Erinnerung, verlist unverleicht Gefangenschaft, der Satz, sie wurde, infert holt mit schaueriger, insultegat durch unser Wonsamar. An die Holmes stand noch der Ried fast, 20 Minuten, lang regungslos, vor dem Kamin, sein Scarfs Profil spiegelt sich, im Führerschein wie ein Schnitzere, gegt der Apollo in tiefer Contemplation. Watson sagt die Arschliglich, wir müssen uns, die Skizende, jungen noch einmal ansehen. Mit einer, ausladenden, armdegan, rumd arden, Tischab anlegt Alligraben, Blistifsignan, aus der dos derk ordnet sie. Nebeninder and wie Seiten, aus einem Märchenbuch, das von einem geckelten Geist verfasst worden war, orten sie auf die Rehinfolge, sagde und tippt sie, der Rehinochen as, alder als kein Zus egen Lakil, hier Dörselbjung, Latour stat aus dem Fenster. Hier Eleanor, nem ich, an, Hunde hier, erhielt in und Niftei Augen zusammen. Eles, ein bestimmt, Signung betrachtet, ein Sitzens, Mochen mit Wilden, Locken, und niedergeschlagen, Augen dies, hier unterscheidet sich von den anderen, ich büt mich über sein Schalter. Hier ist, wieder, Eleanor, ist, das, Holmes dutet, auf die und ihr recht sehen sie die, schwarzkritzile, unter dem Fuder, Figur standen, in kaum lesbarer Schrift, die Initialen, nicht blei, fragt ich. Nein, das ist kein B, das ist einer. Und der Bus Jefferamt erhielt die Zeichnung. Gegen das liegt untersagt, die Schattierung. Watson sagt, langsam, ich glaub, wir haben uns gehört. Eleanor bleist, maglitschereisgar, nicht der Vollständig, neben dem Chens, die. Initialen duon, auf ihnen zweiten, nomen hin, oder sogar auf, einander identit. Glauben Sie, ihr Name war Eleanor R., maglitcherweise Eleanor Rose, oder Eleanor Roland, oder vielleicht hat sie ihren Namen noch der Schand gindert, oder over dafür sie gindert, verstimmt. Erniet uns statt nicht auf die Signungen, sondern auf die Flamme, als kein ihr flackernden Bugungen lassen. Schlieglich stand auf, griff noch seiner Geige, und begann zu spielen, nicht das, rasende, pizzicato, das, so oft, benutzte, ein Eidi lascho lassen, sondern ein sanft, traurig Melodie, die in mir bitterst Melancholie auslässt. Ich start in nicht, als die Melodie schlieglich werkling, legde das Instrument ließ hin an das Sprach, fällt noch, immer ein Schlüsselstack, etwas, das Alder erst, spät im Leben, entdeckt, etwas Schreckliches, ich rutscht auf meinem Stuhl hin, under, dann müssen wir Eleanor finden, falls sie noch liebt, Holmes nicht, oder find die Person, die dies Blum geschickt hat. Jemanden, der ihr Schicksal kennt, erkehrt an Sinon schreitisch, Zurich und begann zu ein Telegramm, zu 1. Davon waren ein Guss Miss Valerie Withers gerechtet, deren Name mir unbekannt war. Sie war an Schulkameradin von Eleanor, Urquhart Holmes. Ich erinnere mich an den Namen aus den Anwesenheitslisten von St. Werburg, der ander, Name gehört, in am Archivar des Londoner Asylregisters, wir müssen der Möglichkeit nachgehen, dass Eleanor nicht unter einem neuen Nomen versteckt, sondern unterwürschlich gehalten, wurde zwei Tage bis wir eine Antwort erhielten. Miss Withers hat sich bereit erklärt, Ansinn ihrem Beschiedenhaus in Finchley zu treffen, sie begrüßt, uns auf der Rheingahnstraße,
Ein Lettier Frau MIT, Truban Ogen und einar Stimm. Die zittert, als will sie erinnern uns einer verschlumpten Vergangenheit auf. Ich kannt Eleanor sagt sie, ein süßes Mädchen, immer nett zu, denn garon sie heit nicht entlassen worden sollen. Wheream war sie das? Fragt Holmes dot Miss Withers Susti, is, gab gerakt, einer der Jungen, sagt die sie heiten unsittlich, berjart, under, sogden, sie heiten, sie allein, MIT, im Gisihan, ebor ichahabi, is nie geglott, Eleanor war schüchtern, under Jung Tobias, glob ich war intelligent, eber seltsam, hat Angst, vor gemondum, von wem, die alte Frau, besitzt auf die Lippe, da war mal, ein Mann groß, ging mit einem Stock, ich habe gesehen, wie einen Jungen, so heftig schlug das, sich einest war kein Bediensteter. Wir nannten in den Stockmann, niemand kannt Synonamen. Holmes warf mir einen Blick zu, verringden, ich erinnere, mich saget sie, und vor der Lieser, Tag, noch Eleanors Abries, verschwand Tobias, verein ganz, no hat sie fanden, in versteckt in der Kapelle hat, Githas gesagt, hat nie darüber gesprochen, aber hat wochenlang berhaupt nicht mehr darüber gesprochen, wir dankten ihr und de Jingen die last ihrer Erinnerungen hing, wie, roch, in Unsuren, Lungen.am Selborn, Nachmittag, traf ein zweit nachrecht, ein vom Londoner Asylregister. Ein Patient namens Notofenar in December 1889 in die Broekhavenanstalt eingewiesen worden, zwei Monet noch Eleanors, Entlassing aus St. Warburg. Der Name of der List Latitis, der Rivington Sea War, wegen Melancholy, one Vorstellungen und aggressiv, schweigen ungewiesen worden, kein Familiennum in den Akten, eingewiesen von einem, Jungsberechte Notaufnahme. Saget Holmes MIT, einem grimmigen, Lakilnen, ein sober, identitätsbestand, unterwormend. Holmes tippt auf die Seat, Jacob Farrington, eist als Engeheirater, kein solch, Verbindung bestet nicht. Hat ein Gesetzes, Lock Ausgenetz, unter Aufsicht, die Familie. Wormanschaft für, einen Minders Freigen Bean spracht, mir Jeffra das, blatt in den Adern, also würde sie weggebracht, von im Wiggichbert Holmes nicht, und wahrscheinlich blieb sie dort, bis sie Zusammenbruch am nächsten Tag besuchten, where Brookhaven das, Gelhande war aberwatschert, die Wand schimmelig, ein morischer Verwalter, ließ uns ein und def fort, ganz in den Arkavrum, Esther Rivington, grunzt sie, want im Nordflügel. Verda, 1893 verlegt, wohin versetzt. Der Mann warf einen Blick in Eindicks Hauptbeck, in den Unterlagen steht Privatbehandlung Kinnenaxen Dedries, orstlich Anordnung unterschrieben von Farrington. Holmes Lippen wurden zu, einer wiegen Linny Schmeil wer fragten noch, ihren restlichen Habsuligiten und bekommen, ein einzeln Blektus, darin befand sich ein vergilbeter Zettel, auf dem immer wieder ein einziger Satz gekritzelt war. Hat mir die Luge in den Mund gelegt. Ich war bissins, Mark Efroen. Holmes faltet das Papier vorsichtig zusammen und steckt es in sein Manteltasch. Sie ist nicht verrückt, Jordan, sagt sie waringet Rubendas. ALS, wherean diesem, abend im Lampenlicht saßen, sprach Holmes mich an, ohne sich vom Fenster abzuwenden. Watson sagte, da ist noch etwas, Orphanetchen Schublade, und sog an letzt Zeichnung aus, Durdos. Sie war super übersehen worden, eingelampt, zwischen zwei ANDERN.es,
siegt ein paar gefällt Hand, mit unwinlicher, sorgfalt gezeichnet. Am ein Handgelenk hing ein Bettelarmband, darin hing, kaum sichtbar, ein klein Blum, ein vergesmanikt, sagt ich, dat Holmes nicht. Sie lebt, noch als, o das, heier zeichnet, und die skizziest neuer maglitcherweis, instant sie kurs, bor seinem Tod, dann hat sie wieder gesehen, ich glaub schon, sagt Holmes. Oder a wast, wo, sie war, kunde geminent surge davor, das Diocese, wissen might im starb, a beaut sich war, an de tipt of das Armband, das, ist der geheim Hinweis, ein Schmuckstück, ein Andenken, wenn wir das Armband finden, wer Eleanor, hab sich, mit ruhiger, intensit, ist, seit, Watson, sagt, or Dämon, der ihr, das, Wort, vorwigart, einen, weiten, Besak, abzestatten, verringden, nein, ist, verschwunden, wer gihan sam Basilisk Club. Dort ist ein Mon, Richter, Calder, Greaves, a vorda sam Testamentsvolstrak, de, ethicautius de, clubs ernent erwise, when ein Tugend, gab, ander, Sherlock Holmes, neben seinem Intellekt fest dan waris Beharrlichkeit, als an jenem Donnerstagmorgen der Nebel aber die Baker Street zog, dick wie San, an den Puls der Stadt diempt hat, Holmes seinen Plan klar gamut, Arward Richter Calder Greaves direkt konfrontieren, der Mann, obwohl im Ruhestand, hat immer noch, im Basilisk Club, und so Holmes, besser a wissen, das lange, unter Schickten von Schweigen, unter Scham, verborgen lag, Greaves ist ein Jurist. Watson, sagte Holmes, als wir unsam auf bereitmachten, das heißt, beschwitzt sich mit dem, was bewiesen werden kann, nicht unbedingt mit der Wahrheit. Aber selbst der raffiniertest Lügner lasst ein Fahrt unbichtet, wer errichten den Basilisk Club Kurs, noch 11, der, thirstiger grunzt, misspilligend, Elsa runs widersa, lies onze Bur, unter Holmes vermuteter, familiar Verbindung zu, einem fiktiven, Colonel Everhard Holmes einem trafen, Greaves in der Rocha Loungen, unter einem Portrait von Piet, dem Jüngeren Andein, mit einem Glas, Portwein in der Hand, an die Morgenchronik, an Mr. Holmes, sagit Orana, auf zu sehen, jagen wer immer noch Schatan, Holmes lakelti dann, manch Schatan, wurden, von Reelen, Gestalten Gurfon, Richter Greaves, dürfen wer ansetzen, der Richter gestikuliert steif. Holmes setzt die sich neben in Waj, nahm auf dem Stuhl, daneben Platz. Greaves warf mir innen Kursen, Blick zu. Dann wandte sich wieder Holmes zu. Sie kannten verringden, begann Holmes. Greaves nippt an seinem Portwein. Ich kannten hat higher, wortrig gehalten, meistens Conservatives, geschwafel, alttestamentarisch Disziplin, verpackt in viktorianischem Glanz. Das passt innegin unsere praxtendigeren Mitglieder. Wussten Sie, das Gegen in im Karmadiwasenhaus, ermittelt wurde, Greaves hab im Augenbrau, geragt, nie beweisen, wurde nie angeklagt, praktisch, sagt Holmes, Genovese sein Position in St. Werburg. Wo, Zugang zu, Tobias Alder an der Jungen, Lerona Normans, Eleanor hat. Greaves wurde still, sie wurde Kurs, darauf ungewissen, vor Holmes fort nach Brookhaven. Unter seiner Unterschrift sie sind, gekommen, am Mitch der Mititor, schafft, zu beschuldigen. Ich bin gekommen, am die Wahrheit zu erfahren. Greaves at mit schwör, Glaubst du, ich was a war? Ich denk,
sagt Holmes langsam sie. Oestenjennig, onder haben niets, gitten, die. Fingernäckel Richters, Klammerten, Sitchfester, en die. Armlen, wir hatten einen Verdacht. Aber, in unserer Welt ist ein Verdacht, kein Beweis, yonder ruinieren den Ruf nicht immer, den Richtigen, wer haben, im Brief geschickt, in von seiner Rückkehr abzuhalten, under das ist els, warf ich ein, du mutigtin, man der möglicherweise, das Leben, eins keins, zerstört an dein unschuldig Frau eingesperrt hat. Greaves, beginnet meinem, Blick und die in diesem Augenblick Zerbrock, die Mask, Schweigen ist, ein Schuld, zeige die mighty trockener Stimm. Der Basilisk Club ist ein Denkmal der Stabilit, Skandal sind sein Ruin, de shall behaben, wer dafür bezahlt, das, zum Schweigen, gebrucht word, bezahlt, sagt Holmes scharf. Ein true Handfans gab Greaves zu, ein monatlicher Rand, die an einen privaten Pflegedienst unter einem Pseudonym überwiesen würde. Wer dachten sie were in der Isolation, sicherer als unter öffentlicher Beobachtung, Holmes Butte, sich war, dann liebt sie, der Richter Sigurd, Griff, dann, in sein Tasch, on des Ogiankart, heraus, das ist, mein letzter Dress Segpasilit, in Sussex, an Herrenhaus Nomens, Rivington House, aber ich warn sie, wie liegt ist, sie nicht mehr, das Mutchen, das sie suchen, Holmes, stand auf, hoffen wir, dass das Mutchen, das sie war, aus noch, im selben Abend die Eltern, wer noch Sussex, die Landschaft war nun, im ersten Frühlingsgrin, erstrahlt, da, unsero Herzen, whereon zu, anrutschig, am Is zu, bemerken, der Zug retort, und dask, rennt Holmes, schweigend, das ist den Blick auf, die Landschaft gerichtet. Die Hand in tiefer Betrachtung vor dem Körper gefaltet, als wer Rivington House errichten. Treffen wir auf an alte Krankenschwester, die, sich die, Guartan Commerity, wer sind hier, am Miss Esther Rivington zu sehen, sagt Holmes, da die Frau blickt erschrecken auf. Sie empfiehlt, keinen Besuch, die hier wird sie wollen. Entwertet Holmes, endo bereicht, im die letzt skizzy die mighty dem. Vergesmanik Tarnband, die Krankenschwester überlegt. Wo haben Sie das her? Holmes erwidert Ehren, Blick von Tobias Alder. Sie starrt ans Lange. Und dann dreht sie sich wortlos an die Jingsam Haus. Einen Moment später kam sie zurück. Sie wird dich empfangen, sagt sie ließ, aber nur für einen Moment. Drinnen war es dunkel. Die Luft stand still an der dufty Schwach nach Lavendel. Die Krankenschwester fort, uns in ein kleines Wohnzimmer, wo eine Frau mit abgewandtem Blick im Fenster sah. Ihr Haar, einst wohl, das dunkel Kupfer ihrer Jugend, war nun blass und an silbernen Strähnen, als wer eintraten, drehte sie sich Unter ihr Augen durchdringen, blau, und klar, begegneten, unsern mit stiller Neugier, itchways, wer du bist, sagt sie, ihr Stimm war sanft aber bestimmt, du hast, Staub auf Querbild Holmes, verbeut sich, Miss Rivington oder blei. Namen beduten wenig, wenn sie einem alle Gentlemen werden, ich bin Sherlock Holmes, das ist mein College, Dr. Watson, sie mustert uns einen Moment lang, hast, du Tobias dos gefunden ja, saget ich sanftfed, hat, din Zeichnung, behalten, mit dem Armband, sie beruht, an bust ihr Handlung, ich habe, ihm gegeben. Am Abend beverich die, Schul verlei, awent, und die sagt word is für immer behalten.
segd, when is, enzian word ich in Sushon Stimbrach, undi sie showed aus dem Fenster, aber das habe ich nie getten, Holmes niet neben ihr, du hast versekt, in Zubash Chetzen, hat dasselb für dich versekt, eber Jamon hat in davan, abgelten, sie shuttelten kopsi, sogden mir, se verikt juradan, das agul tutik juradan sei, das ich nie wieder, von im sprechen, dürft sie brachten mich, heier, obwohl ich nicht vergessen wollt. Holmes fragt lies, Irinorn siesich, waar die Entschuldigung erhaben hat, Earlippen zitterten. Ein Mann MIT in Imstock. Hat mir mehr Angst gamot, als under, das sagt, when ich ober das sprechen word, was Tobias mir erzglet hat, word behaupten, ich heit den jungen Berriart, ich habe den Schulter engeflet, nicht zu glauben, aber sie hatten die Geschichte schon geschrieben, Holmes nicht unde, so haben sie dich zamschwegen gebracht, nicht MIT Kiton, sondern MIT Sham, Tragonen stegen, in die Augen. Aber sie wischt sie weg, kennen die Lutjets die Wahrheit, das werden sie, saget Holmes ondest standoff. Aber, zorst müssen sie, entschieden, OBCE's Lason McTenich Tuesday. Ihr Stimm war jets fester, ich habe, lange geneg, wie ein Geist galet, als wär das Haus, liegen, tielten, sitchtei, woken Kurs on de Gabander, sanden, Blick auf den Gewandenen, fad frei, Holmes, blieb, neben, einer blahenden, Hortensie stehen und desagt, Anna, sich umzudrehen, derfall, ist, noch, nicht abgeschlossen, Watson, ich start, was gibt es noch, Holmes gesagt Sosdruck, Werfenstert, sich, Tobias older, Verda, nicht einfach durch, Sham oder, die Erinnerung, zamschwiegen, gebracht wurde ermedet, Kunder Teite versteht sich vor den Erinnerungen, andai, sich erinnerte, sa mich an jemand aus der Enhai, jemand der schlau war, an der jemand, der von der dos wust, erhielt ein Telegramm, ho he das Kurs, vor unsere Abris, im Herrenhaus ingetroffen war. In Feldnür, drei Wort, zuspept Holmes, ich kennt Holmes, lange nog, die Mesk, zu erkennen, die Ertrag, wenn sein Verstand mighty sich selbst im Konflikt war. War nicht das scrubbelt Schweigen eins, verwurten mans, noch die manische Energie, ins inspirierten mans, war, will mehr die being stiegend, Ruhe ins Schackmeisters, der Franzug, im Veros, mat an der Opvorsieht, das anonym Telegramm, zuspept, Holmes war mehr, als ein Provocation, war die, Herausforderung ins Mans, der Obersut war, der Enterkong entgangen zu sein, da in dem Holmes einen Blick auf sein Hand gurt, begging einen schwerwiegenden Feller. Watson seg da als, wer wieder in der Baker Street waren, Irinnen siesich and die Skizzen, als, antwertet ich. Das vergesmenigt, das Armband, die Gefällt Hond 99, die Antworte, die von Denk, mal noch der Mann im Mantel, die Silhouette MIT Demstock, die Schatten am Fenster, errot die Zeichnungen wieder, auseinander, angelegt sie auf den Boden, das sagt und dutet auf ihnen, schwachen, Umriss hinter, Tobias Selbstportrait, war nie ein Werk im ist die Obier Gesichtschaft, sehen Sie die geschwangenen Stirn, die dreieckig, Nase, die geschwungenen Lippen, jemande hatten beobachtet, so oft das begann, sie zu signen,
Ona, Isu, Merkan, ich start, aber, where das, Mason where herausfinden, sagt Holmes on the standoff. Aber nicht durchraten, nein. Durch Einlading Holmes begann, auf von der Bejo gehen, blieb dann, aber abrupt stehen. Watson, ich word ein Versammlung veranstalten, ein ruhigst Engelegenheit, and the Sung von Alders Sagenantem, Geständnis, vor einer ausgulten Grupp von Personen, die Zugang zu im oder seinem Werk hätten, der schuldig word and wissend sein. Ihr and Wissenheit word, nicht aus Respekt, is word am Control. Sie, müssen wissen, was wer wissen. QND was nicht. As ook sein Noticebutch, heraus und Zulan, Miss Valerie Withers, Schulkamordin an der war Schinnelich Briefpartnerin. Miss Alicia Netherby die. Sakber bei Terrin de Londoner, Portrait Registers, die Alders aus der langen Katalogisiert hat, Nataluk Richter Calder Greaves, undächtlich ein Wörterter, der Vorrangsrich de Basilisk Clubs, Sir Neville, Rothmere der Abdornit. General Rothmere besucht Alders aus der langen Dreimel in 3 Jahren, Hinterlu wieder, ein spenden Notstrugger, Sitchins Gastabak, ein Merkword diges Verhelten vereinen, Monday Oventlichen, Lebin der behauptet, entertit Kunst zu Varakton, ich nicht langsam, und sie glauben, inno von innen. Holmes Unterbrock in MIT glänzenden Augen Ways, was passiert ist feierlicht, haben sie es ingeniert, viellicht haben sie nur so gesehen, aber einer von ihnen sagt da und tippt auf das Telegramm, schickte das, und wer Worden sie zum Suchen bringen, die Inladungen werden notchem selben abend verschickt, und die Holmes formulierte CMIT, bedacht, diesen Samstag, am 19 Uhr findet in der Baker Street, 221b, ein Privatversammlung statt, Thema, das kanzlerisch Herbandei, letzten Schriften von Tobias Alder, Vertraulichkeit wird erwartet, da sie den Kanzler bereits kannten, bitten wir sie dringend, am NWESEN Hayit.am Samstag, verwandelt sich das Wohnzimmer. Holmes hat, die Macbell Halbmond, förmig umgestellt, die Signungen, wären auf Staffelin, im Raum verteilt. Alders letzter, Brief obwohl anonym, stand in einem Glasrahmen auf dem Kammensims, das getrocknet und sehr brechlich vergesmeneckt, ruht in einer Crystalschell darunter, Kursan, flackerten Schattentanzen, und die als die Gidsti eintrafen, empfing Holmes CMIT der Heflichen Distanz 1, neutralen Gastgebers, Abat ihnen, Queen Anne, hieß sie aber nicht, WILLKOMMEN. richtergreaves.com, LS Erster, N. Sein Krawat, war so eng, sein Gewissen so locker. Miss Withers folgt ihm, gebut und ruhig, aber mit wachem Blick. Miss Netherby, calm, els dritt, junger, els erwartet, gern de nerves. Dann kam Rothmere.o, Wargrows on de Schlank, hat einen grauen Katelleten, und zog sein Handschuh, schwang Wels, trat kommentarlos ein. Ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, und der Signor, einen workens wollen, kleinen Schrein haben, sie heier geschaffen, ich feind, die toten Spätzchen, deutlicher, wenn man ihnen richtig, zuart, antwortet, Holmes, wartet bis, sie sich, beruhigt, hatten, kondi, begann dann, Ona am schweife.a sprach nicht, als Detective, sondern als Orzeller, unters Laban, das Waisenhaus. Die Anschuldigungen, Eleanors Entlassen, die Zeichnungen, das Schweigen, siegt ihnen das Armband,
Azicht innen dein gültig skizzy, reset hier den. Anonymen brief, word für word, under end, adas, tat, biobachti ich see, grieves, zappelt, withers, waint still. Miss Netherby cotton Ehrengeln, Rothmere, Jeddock, Ruart, Sichnicht, Onicht ein Mau, Oels, Holmes, Saget, gibt ein Skizzy, die Bischer nicht offentlich gesieht, da ein alder nie gesieht hat, while sie seinen Marder seht wurde still. Holmes finit einen Koffer on de Entnum, einzie eichnung war schwach ebor unvorkenbar. Ein Monogysicht detailliert von Alders zarter Handschrift gesegnet, tiefliegend Augen, ein Adlones, ein Narb ober der Stirn, ein Monokel, das in einem Knopfloch hing. Ich kannt die Spanning spüren. Holmes sagt nichts, stadas und dretta, die Signung den Gijtan zu. Rothmere sucht nicht mit der Wimper, denn sondit Holmes ein Streichholz, an andesity den Rand, der Signung in Brand. Dat im Gand, an Koikan, von Withers, an Schrei von Miss Netherby. Sogar Greaves, Butte, sich dot eber nicht Rothmere. Die Flam leckt, Papier, und Holmes lascht mit einem, silbernen. Deckel nur ein Kopie sagt die sankt. Das Original ist wallig sicher, asa Rothmere an amakten. Sie noch, inmal sehen. Rothmere rakt sein Mancheten Zurich, ich glaub nicht, dass Alder die kanzlerisch Disziplin hat, aber Holmes trat vor. Das Original wie ist, in uns Zusitz auf, der in der Kopiefeld sagt andatum. Mit Cola auf der Rückseite engraviert 7, April R. 26, Enderon, wie Sie wissen, ist das, der Tag, an dem, Alder ertranken, aufgefunden wurde. Folget, an lange still dot Miss Netherby, stand plötzlich auf. Tat mir leid. Ich brauch frisch Luft, sie ist geflohen, Rothmere. Bewet sich schlieglich und stand auf. Nun, ich lob, ihr theatralik, Mr. Holmes, aber sie vergessen einso, erpresst, sagt Rothmere, Cole. Sie haben mich Gerard, mit dem Tod eins, mans in Verbindung, gebracht basierend auf einer, Zeichnung. Sie haben keine Leech, keinen Zugen, kein Geständnis, Holmes legt den Kopfe schief. Noch nicht Rothmere wanti sich, sam gehen, ich sollt sie warnen. Führt Holmes hinzu, wie leicht mekten sie, ihren Abgang verschieben werem, Holmes dutet, auf das Fenster. Zwei uniformiert beamt standen am anderen Ende der Strage. Lestrade heit derzeit, ein Guss Miss Alicia Netherby fest, sagt Holmes. Sie wird zu ihrer Rolle bei der Beschlagnahmung ins Nachlis von Tobias Alder befragt. Einses Skizzenbuchs, das aus seinem Atelier verschwunden ist. Sie hat letzten Monat anonym an einen Sammler in Wien verkauft. Rothmere's Neisenflügel blätten sich. Was hat das mit mir zu tun? Els, sagt Holmes ruhig, denn das Buch war nicht von Alder signiert, sondern von du. Ein für das, verwendet Papier, stammt aus dem Briefpapier besten D. Parlaments, Rothmere, starten an Sie haben versagt. In Ausschullaschen, sagt Holmes nicht nur Sinnen, Creeper, och seinstim, an die LC die Skizzen, nicht mehr kontrollieren konnten. Haben Sie die letzte Warning gesendet? Holmes zog das Telegramm aus seiner Tasche, zu spät. Holmes an de Sie hatten recht, sagt Holmes, Sie kommen zu spät. Sie hat Oberlet, mit vorhanden, Ogentrat, Uvor, Eleanor Ehrenhardt, Sikiles, ich habe Sherlock Holmes, schon,
Dabei erlet wir in Salons Gerechselen an de Hinterhafen die Noten menschlicher Tauschungen gentwort, da selten mit durchhalten, chirurgischen Elegans, die arandisium, abendan den taglegt, der engeklet hat, noch nicht gestanden, das Gesetz hat, in noch nicht einholt, da die Wahrheit, kultig, schrecklich, unbestreit, barhing in der Luft, wie Roch in einem gasbelugten Rom, Rothmir stand mit einer still die Wordewel workt, bis man genor hinsa, sein Schulton zitterton, ichmas siebeten, Platz zu nemon, saget Holmes sanft, nicht aus Höflichkeit, sondern als Manver, is gibt, noch Details, zuklogren, Rothmir, lent dan word, ich im Interesse, der Zirke blieben, fortfahren, sagt Holmes an de Wanty sich, and Richter, Greaves an de Miss Withers, Miss Netherby vor da Zoo, Scotland Yard, gebrocht, wo sie bereits ihr Batelligang ander, viel schon under dem Werkhof, von Tobias, Alders verschwandenem, Skizenbark zugegeben hat. Ihro, warjetic, nor verwaltungstechnisks, notorsi bit das Haus de Konslers nie. Sie handelt auf Anweisung, besolt wurde, sie Obermittelsmänner, awanti sich wieder Rothmir zu. Und du Sir Neville whereon der Schirmherr, sie gaban sich alles moralischer, wogte aus und de nutzten, die Workday Waisenkinds aus. Das CMIT in den Ruhen trieben, Greaves rauspert sich nerves. Sie haben den Tag noch nicht erklärt Holmes, Alder wurde im Kanal gefunden, das ist keine erkenden Fool, sondern Morde. Holmes nicht langsam, Glas Zoom, Anfang Zurakaron. Tobias Alder war, ein begabter Kanzler, ein ruhiger Jung, dessen Zeichnungen, Fenster zu Erinnerungen, gefallen an der ganz entscheidend, waren dort WAHRHEIT, LZR, HEIT, LZRS, Senjahr alt war, wurde Eleanor Bray, die Hausmutter, die wie ein Mutterfer in gewissen war, plötzlich und die Vorwurf warenweg, Onenschmessins verhalten Nachsicht, Bevorzugung, dat Alder accepterte die Vorwurf nie, begann wie besessen, zu sagnen schönen Osenhaus, Momente zwischen ihm und Eleanor und schlieglich, Gesägte in bekannt Besacker, kloppt auf den Rahmen, in dem sich das Kolportert befand. Dies gibt ihnen Grund, warum Diocese, gesagt immer, wieder, auftaucht. Ist ihrs Rothmir nicht als Philanthrop, sondern als man mit, matcht unter Geheimnissen, die zu bewähren gilt. Ich habe dem Jungen nie etwas getan, melti Rothmir, aber sie haben in Schweigen gebrocht, sagt Holmes, ruhig das Skizenbuck, das Alder hinterlassen hat. Sein letztes entfällt mehr als nur Zeichnungen. Zwischen den Sichen befand sich ein Brief, hastig geschrieben und ohne Unterschrift, darin wurde auf ein verschlossen Schublade in seinem Atelier hingewiesen, deren Schlüssel bis vor, zu Tagen fällt, ergriff in Sinnenmantel an de Holt, an Gefällt Papier, HERAUS. Dies ist, der Brief, ich zitiere, sie sagt mir, ich soll keine, ixt vor, der Wahrheit haben, aber sie liegen mich an dem Zweifel, was ich sah. Ich werd nicht zulassen, dass sie wieder begraben. Miss Withers bedeckt ihren Mund mit der Hand, die sie ist, natürlich Eleanor Bray. Vor Holmes fort aber, waren sie, nicht das Wassenhaus, Pernal nein, das war her. Politisch, Rothmir hat St. Bernadette dreimal unter dem Deckmantel Karatetiver Aufsicht besucht, aber war nicht an Reformen interessiert im Genies, Jugendferning von Eleanor Bray. Die wegen
On Erkler, Licker, Nachtlicker, Besuch on de Geflüster, Gespräch, Misstrauisch, gut an war, Lugen flustert, Rothmir, das, Gorid, eins gesterten, Jungen, Holmes Blick, Vorderscharf, wie Erqueron, sie, dann das, Azog, ein kleins, in Guaxt Sleinen, Gwickels, Pisikon, unter dem Schreitisch, Herver, kes als us, finit, calm, ein roter Lederhandschuh, Zamvorschin, an der Manschett angerissen, und leicht glavarschmiert. Ich habe diesen Handschuh in Alders Kommin gefunden, sagt Holmes. Darin befand sich ein halb, verbrannte, Kir, in Latin klassischem Latin, ein berasset Sungsbong für Kinder. Aber sie ward de short 5. April, die Nohat, in der Tobias Alder verschwand, was bewist das fragt, Greaves, Jau, sagt Holmes, das Jau das Och, für die auf Sugs and Lodgen, hinter Alders, Atelier verwindet, Verda, ein Einfig Village Mischung, die nur, in Kanal en Lagen, Verda, where Och immer, diesen Handschuh besses, war in dieser Nohat dort, der Schornsteinrus, conserviert die Ruxthand, perfekt, Holmes hielt, in nie dort aber, da ist noch mehr. Der Handschuh, Gerhard, nicht Alder, a Gerhard Eleanor Bray, ein Monogramm, derin I, beyond die ein Wiel, so klein Grage, für einen Mon, a lies das, einen Moment Sacken, Greaves Butte sich vor, also war dort, das war sie, Holmes unter das Minherren, ist der letzte Punkt. Ich konnt min verbergen, Holmes, sie sogden, sie se vor, jaren gestorben, in der Tat, antwertet Holmes, weil die Akten gefalscht, während Eleanor Bray starb, nicht an einer Krankheit, sie verschwand davor, sorgten Rothmir und sein Mitarbeiter, da sie, oberlet, versteckt in einem Kloster Krankenhaus in Sussex, unter falschem Namen, betreut von einer Krankenschwester, die ihr will schuldet, dann die OS Tobias Alder sie schlieglich fand, woken vor seinem Verschwinden, war sie Heger an de Komm notchbe schienen aber lebendig, want seinen Blick wieder Rothmir zu, du hast die Gefahr, so spebt Erken, Alder hat bereits MIT der Vorbereitung seiner letzten Aussicht begonnen, deshalb hast du versagt, das Skisenberg zustellen, deshalb hast du Netherby engagert, deshalb hast du in Ingina letzten nohutzer Vorspiegelung falscher Tatsachen aufgesagt, nein, sagt Rothmir, das seinst im Klang nicht mehr so kraftvoll. Holmes nicht die Augen sus men, is kom zu, einem Kampf, Vielicht kom Eleanor, Bielicht versekt sie eins ergreifen, sie schlagen Alder bewusstlos, in Panik worfen, sie sehen Leech in den Kanal, aber sie sah is, sie folgten an, sie verschwand wieder, Holmes wandte sich an den Richter, und daher kommt ihr Roll ins Spiel, Greaves, der alte Mann blinzelt, was schlags du vor. Sie haben die, störberkend unterschrieben, sagt Holmes nicht nur einmal, sondern zurest für Eleanor Bray und später für Tobias Alder. Sie haben beglaubigt, was ihnen aufgedrogen wurde. Sie haben die Leichen nie gesehen. Greaves stand abrupt auf das, ist ein Anversität, nein, sagt ein, Stimm hinter uns. Wir dritten ansam dort eine, Frau trat Deutsch, die Terde Salons, ihr Gesicht warblas, und vom Alter gesegnet, ihr Augenmut, dort sie luktet an MIT, und wirkenbarem Führer, des ist die Improng, Eleanor Bray, Greaves taumelt, Zurich, Rothmir schwankt, wo, a stand, ich habe lange gewartet, sagt sie, aber ich, habe nie aufgehört, Susesion, Holmes trat, Zersit, sie steht unter Schutz, sie hat, sich vor, 3 Tagen gemeldet,
Nacktem sie die, Zeitangen, Ober, Tobias Galissen hat, sie erinnert, sichen Ales, Eleanor Tratvor, Waisenkind, in jeder Hinsicht, nur nicht dem Namen Norch, und du, sie, sa Rothmere an du, hast in mir Genemen, Sir Neville Rothmere ließ sich swerflig auf den Naxen stillfallen, is war ein Unfall, ich glaub inan, sagt Holmes, sie wollten nicht ten, aber sie wollten schweigen, dann die Vorwürden sie gerade sahen, Schritt donnerten auf der Treppe. Lestrade erschien, mit zwei Polizisten an der Tor. Sir Neville Rothmere sagt ihnen ab. Sie sind wegen Verschwörung zur, vertuschen eins zu des Falls, der Vernechtung von Beweismitteln, an der Behinderung der Justiz verhaftet, der Baronet listet keinen Widerstand. ALS-man in Abforte blieb stehen an der Betrachtheit down Staffelin, auf den Staffelin die, sehr brecklichen Erinnerungen an den Jungen, den verrenkten versagt hat, Shade mermelti war wirklich talentier, Eleanor, sagt iets, erst Elser weg war, sprach sie, komm im Flüstern, hat die Wahrheit gesagen, Holmes wanti, sich senft, zuier, gundi jetzt, glot im endlich, gemmend, naxen morgen kehrten wir in die Baker Street zurück, unsere Schritt halten auf den Staffen, als wollten sie den Zoberder still. Der sich not Rothmeres Verhaftung über die Stadt gelegt hat, nur Angorn brecken, drogen war, der Nebel, dann Untrab, ein in die Jutung aus, ein Schleier. Als heit sich selbst, London, Zurich Gazagen, darüber, Natudenken, was in Sinn und Dunklen gemtschön geschehen war. Holmes schweig, als wir eintreten, abi sich mit seiner Blitzen zerkolting, streift Mantel an de Handschuh mit schnellen Bugungen, Abu an de Lies sich dann in seinem Sessel nieder, die Pfeif, zwischen den Fingern, die Augen ausnahmsweise, matcht eine kluge Bemerkung, keine epigrammatisch, ab vor menschlicher Torheit, se einfach, da auslese die still für, sich sprechen, ich war der Schlieglich, die Stillbrach, war mutig von ihr. Miss Bray, ich. Holmes, nicht, Groch stieg aus, dem End seiner Pfeif auf. Sie war die einzig, die das konnt, sagt, ohne sie blieb die Wahrheit fragmentarisch. Nur in den Rissen sichtbar. Ich ging am Fenster, und blieb stehen, und start auf die Blas. Silhouette des Terms von St. Bride in der Fern. Ich must gestehen, Holmes, ich verstehe mehr, noch nicht, wie sie sicher sein konnten, dass Rothmere involviert war. Die Beweis waren, zwar suggestiv, aber als anderals andortig, affinit, die Augen, und samich, freundlich, aber bestimmt an. Watson, ein Kind, schickt sein Geständnis aus einem Atelier, umgeben von verschlossenen, Turan Unkangulen, ein Kind, ohne Bukante, feind ohne Lust auf Drama, allen das variet ans das kein Wars, Geständnis war, sondern, ein Hilfe auf, geschrieben in Kunste nickten, WORTEN, dat ordutet, auf den Beistiltisch auf dem ein Exemplar von Tobias, Olders, Skizenbach lag, der Ledrinband, Wardunkel, und die vom Alter, und die Gebrauch, abginets war nicht nur das, was gezeichnet hat Watson. War das, was erinnert sich, die Skizze de Langenfleurs, der schwer, missinkt auf der falschen Seat, die gepute deal, die fällenden Vorhänge. Das war keine Einbildung. War das, Bruder Oberschwester in St. Bernadette. Der Blick unter dem Schreibtisch, glauben Sie, hat etwas gesehen,
mermelti ich, azuj, itfos corrigerti Holmes, I'm treffen, I'm drawing Dialekt, sogar I'm berbrick itfos, das Eleanor Brace so sehr in Angst an de Schrecken versetzte, dass sie verstammt an de sich verstecken must, alsc versekt, den Jungen zu beschützen, sugen sie aber, sie konnten, sie nicht vollständig aus Tobias Gedanken entfernen, tippt sichen die Schelf. Das Geständnis ist der Harten, Kicks der Kaivar, Watson bei Saunders bei einem Kind. Es folgt ein langer Pause. Greaves ist zurückgetreten, sagte Lies. Lestrade hat heute Morgen Bescheid gegeben, bestreitet, die Vorwurf, nicht behauptet, aber manipuliert, worden zu sein. Word, wahrscheinlich, dem Gefängnis, entgehen Holmes, schnaut, kein Parasit, der sich, unratit, se arst und Rothmir, fragt dich, offiziell Anklage, antwortet Holmes. Die Staatsanwaltschaft wird, totschlagleichen Verschwörung zur, Justizbehindering verfolgen, aber wird, jeden Titel, und jeden Anwalt, not sein Amden, Schaden abzumildern. Ich sah im Stirnrunzeld, gegenüber, an der Eleanor. Sie wird nicht aussehen, sagte Lies, und das ist auch nicht endlich. Ihr schriftlich Aussage reicht aus am den Seitenlauf, so bestätigen sie ist noch Sussex, zurückgekehrt. Ich muss einfach fragen, und was ist mit Tobias, Alders Herb? Holmes lehnt sich in seinem Stuhl zurück, und sah für einen Moment nicht wieder messerscharf, verstand der Baker Street, sondern wie ein Modermann, der Flut zusiat, der Jungwald, gesehen, worden, sagt die Usch, slieglich, nicht aus Mitleid, nicht ein Spektakel zu ergehen, sondern, die Wahrheit zu erfahren, kundigt jetzt wird, gesehen werden, zwei Wochen später wurde in der Trantor Gallery in Kensington eine Ausstellung mit dem Titel Urfnet, das Fenster und der Zug, Work von Tobias Alder. Es war ein bestätigen Angelegenheit, die Privat von einer Gruppe anonymer Spender finanziert würde, einer von ihnen, so vermut ich, Drug, gelegentlich ein Deerstalker, mats androcht ein Türkisch, Tobakmischung ich, besucht die Öffnung allein, nacktem Holmes mit der Wagen, begründing ein Experiment mit ägyptischem Sand an de Geigensitzen abgelehnt hat. Die Galerie war schwach beleuchtet, aber injektig, als betraut man ein Kapelle der Stil, Olders Werk, wherein chronologisch angeordnet sein Frohessen, Kulstadien Wamhof, de Waisenhauses, der Scheffentrepp, dem hangenden Apfelbaum, allesamt von unheimlicher Precision. Mit dem fortschreitende, Raums wenderte sich, auch der Inhalt. Gesekte tockten auf, nicht karikiert oder idealisiert, sondern erinnert sich in Skizzihat is, mir besonders, angeten, ein paar Gefältiter, Hond ein klein. Die anderschwillig, mit einer einzigen Textzeil in Tobias eckiger Handschrift, sie hat durchgehalten, bis ich las Gilson habe, ich blieb lange vor dieser Signung ständig. Ich sah Eleanor Bray dort, ich sah Trauer an a Melodrama. Ich sah die ansprechvoll auf sich nang, ins Keins, das nicht schrie, sondern sich nicht, später abend, kehrt, ich in die Baker Street, Zurich, und fand Holmes, Kamin, wo a sein Stradivari polierti, sie haben ein ziemlich Bugendaus de lang verpasst. Sagt ich undersog meinen Mantel, aus Holmes hab ein Augenbrau. Hört jedoch nicht auf zu palieren, ich habe die Kritiken gelesen, sagt dir Bilkufig. Ein Beschriebis, als den, in Kohle konservierten,
Schrei eins, keins. War ein großartiger Kanzler Jordan, Sagdich. War ein großer Kanzler, Courageurity, Holmes sanft, wer saßen ein Zeitlang schweigen da, dann zeigte, sie haben einmal gefragt, warum ich den Fall übernommen habe, ich nicht. Es war nie das Geständnis, das mich interessiert, segda on the leg Deigage weg. Es war das Porto, ich start, der Umschlag, den Tobias aufgeben hat, segda onda Sundit, sich ein neue Pfeifan ihr trug die Mark einer eingestellten Serie Victorias Jubiläums Briefmark. Die nur bis 1897 herausgegeben wurde und hat einen Stempel aus eben diesem Jahr. Und trotzdem kam der Brief erst 1901 und erinnerst du dich? Ja, sagte ich langsam. Sie sagten die Tint sei frisch, aber der Stempel sei veraltet. Holmes nickt. Das sagte mir etwas Seltsames. Der Brief war so gelten. Nicht verloren. Geheltensmann hat es versgort. Maglitschereis Tobias selbst aber Wareham. Glauben Sie, hat es Kurs vor seinem Todobjestik, fragt ich. Holmes schüttelt den Kopf auf. Ich glaub, hat es abgestikt, bever beabsichtigt wünsch, sagt. Der Brief war als Sicherheitsmum gedacht, wenn ihm etwas zustigen sollt und die nicht zurückkehren wird gefallen und abgestikt werden. Und hat es letztendlich geschickt. Holmes blickt ins Feuer, jemender es nach seinem Tod gefallen hat, jemender im geglaubt hat, jemender nicht länger schweigen kann. Eleanor, Bray, saget ich. In der Tat, wir liegen die still, wieder am uns herum, auskommen, einige Wochen später traf ein kleiner Umschlag ein, adressiert an den beratenden Detective aus der Baker Street. Deren befanden sich ein Gefällt Seat an de eingepresst, welchen die Handschrift war zittrig, aber unwirkenbar. Sie kannten ihn nicht, Mr. Holmes, aber sie haben ihn gesit und davor danke ich ihnen, Bray. Holmes las die Notiz, faltet sie sorgfältig zusammen und legt sie in die Schublade neben seiner Korrespondenz mit dem Premierminister und dem Papst, dann sagt fastgestab was die Wahrheit kann, wenn sie einmal ans Licht gekommen ist. Nie wieder gelöscht werden. Die Baker Street war an diesem letzten Tag der Veranstallung in eingedmundfets. Goldens Licht getockt ein Licht, das selbst die Ruversmierten, Dacker, Londons, etwas milder erscheinen ließ. Es hat Morgen geregnet, die Bürgerstage dampfen an, sanft unter der Sand und die fernen Glocken von St. Dunstans luteten mit einem Optimus, der sich, fremd und zugleich, willkommen anfühlte die mit Zeit dort in unserer Wohnung stand Holmes im Morgenmantel am Fenster und schnippt Gedankenwirlen, die seiner Pfeif in den Liren kommen. Sein Geige lag unberührt auf der Sophalen. Die Satan leicht gellickert, als spiegelten sie die Stimmung ihres Meisters wider. Kim, Rom herrscht, seltsam still. Lässt heit, etivos den Rom verlassen, Präsenz oder Drack. Und den werans an Boost, Gund hatten. Sie waren in den letzten Tagen angenlich, ruhig, Holmes, sagech und legmin. Notizen zu dem Fall Beiseit, die ich für die Veröffentlichung überarbeitet hat. Man kennt fast glauben, sie befinden sich in einem Zustand wie soll ich es nennen, Grusch Holmes wandte sich, mit einem schwachen Lächeln mich. Rouge, Watson, ist ein Begriff, der einen früheren Zustande Handelns impliziert. Ich würde behaupten,
wer sind lediglich, samgleichwicht zurückgekehrt. Ich Geschichte, sie meinen, der Fall ist abgeschlossen, und damit auch ihr Interesse nicht abgeschlossen, korrigierte a mich. Nur ob Jurist van der Boon, das Labon, gehört, unselten einen Vorhang. Ging zum Buckeriegel unterholt einen schmalen, braunen Ordner heraus, den over mir auf den Tisch warf, was ist. Das, ein Brief von Lord Rothmers Anwalt sagt da. Ein seltsam Mischung aus Entschuldigung, dementierende aristokratischer Verachtung, matcht netterlich schlechts Ertels verem gun, davor verantwortlich. Rothmer habidei, institution vor, Skandalen geschätzt under se. Von Greaves zutifstindei, irgeford worden. Holmes spotted like thin, dersub Greaves. Durjetzt, O's, einer Gefängnisschel in Brixton, ein Ria moralischer Essays über Jugendiscipline, Verfist, ich, blättert, den Brief, de Anwalts durch, Seiten, voller, sorgfältiger, Verschillerung, verpackt in Kongliches, Englisch, under Rothmir selbst. Fragt ich Holmes Gesicht, Sosdruck, wer hartet sich, stet vorest, unter Hausarrest und Wortet, auf die Anklage, die Press war, unfundlich under das, war auch Gott so, aber ich vermut iaward nie, eingefgonis, von ihnen sehen, gies, gibt Clubs für, Muner wie, Rothmir, Ort, Woschuld, nie ausgesprochen Word, unter Schweigern meint Sigeron, unter Rotwein, Urquan, Word, du achhielt, in Abor sein Influss ist dahin. Under die Schul, steht, unter neuer Leitung, nan, sag ich an dat mit aus. Man kennt das, Karachtigat, nennen das, kennt man wiederholt Holmes. Ich kannt einspür von Unzufriedenheit in seiner Stimm erkennen, itivos, boinruhit, sie immer noch, hab einen Finger, keine Problem, Watson. Intrigen, ging zu seinem Schreibtisch, findet ein Schublade unterholt einen dünnen, quadratischen Gegenstand heraus, der in Bronzepapier gewickelt untermeiti eine Focken Schnur zusammengebunden war. Mit fast, zeremonieller Word reicht In mirra was ist das, mock isof, ich finidei, Verpackung on the spurt, wie mir der Atem stockt, als ich sah. Was darunter lag dat is war I'm skizzy I'm dutig von Tobias Alder, die Linien waren schwach, die Schattierungen unvollständig, aber das Bild war unverkennbar. Kein Jung, von hinten gießi han, stand vor einer Staffele in einem scheinbar kargen Raum. Das Fenster stand offen, der Wind hob den Saum des Vorhangs, und der Balkon geseckt, Susian war sucht die Haltung, die Anspannung in den Schultern, das noch obangerechtet Kinn, von Trotz und de stillem Matt, und dort, in der unteren rechten Eck, war die Skizzy signiert, nicht mit nicht, sondern mit einem einzigen, vollständigen, Nomen das, Seitelter de Tobias. Ich wüsste nicht, flustertet, ich Holmes nahm mir die Zeichnung, vorsichtig aus der Hand an der Lenzi, anden kamen Seams, wurde anonym andei, Tranter Gallery geschickt, sagdak kam drei Tage noch, Ostelang surf, und keine Nachricht, keine Erklärung. Aber war eindeutig seins, ich ranselt die Stern, aber wie, sie sogden, alle sein Werk, sehen aus dem Waisenhaus, Gibergan worden, das els katalogisiert worden sei. Holmes nicht und da gibt heier gemonden der, nicht war. Einer, der allein, or Ballett hat, können sie sich den Unterschied an Asicht auf die Unterschrift alle fruchieren.
Signanien von Tobias wären ansigniert, oder tragen Kästens, ein Einfix TA am Rand, aber dies hier ist selbstbewusst, absichtlich siehst du en etwas, das bereits sehr untersucht. So werden, sag ich genau, das war das letzte, was vor seinem Tod gezeichnet hat, oder vielleicht, Orchkurs vor seinem Verschwinden, ich wanti mich an Holmes, glauben, sie immer noch, dass so viel gibt, ihr Antwort nicht sofort, Swiffel sind, der Luxus, derer die nicht durch Beweis belastet sind, sagt kryptisch. Aber eins muss ich sagen, wurde nie ein Licht gefunden. Kein Such bestätigt, Gemmels sein letzten Augenblick und der Eleanor Brace-Pratch trotz ihrer Kooperation nie lot über das Schicksal der Jungen aber warum sollt sie lügen. Ich bin nicht sicher, ob sie das gitten hat. Holmes drehte sich am Ende begegnet, meinem Blick. Ich glaub, Tobias ist, gestern, aber nicht, der Junges erinnert sich, ich glaub, hat den Namen, den Ort, die Geschichte vergessen, und vielleicht hat ihm jemand beim Verschwinden geholfen, alias die Endutang, im Rom, Stehen, dort ich schlagt, du glaubst, sie hat ihn gerettet, Holmes lächelte dann, sie hat schon einmal versagt, und ist gescheitert, vielleicht hat sie da ist mal geschäft, ein paar Tage später, ist Dörfel langsam, ist den Londoner Zeitungen, verschwand und ich, mein Blitzen runden, wieder öffnen, erhält Holmes einen Brief aus Avignon, Frankreich, trug keinen Absender, und die Handschrift war mir unbekannt. Darin befand sich ein Kurs, nicht unterschrieben neckrekt, dem Jungen geht es gut, signet, jeden Morgen mit dem, gesickt, Sir, san vielen Dank, dass Sie ihm geholfen haben, gesahen zu werden. Beiliegend war, winzig Signung auf strukturiertem Papier, einzelt Kurs, die in einem dunklen Raum brennt. Holmes saget nichts, rennt die Nachricht los, legt sie einfach. Neben Eleanor Brays Brief in die Schublade unterließ seinen Siegefinger einen Moment lang auf dem Griff ruhen, und dann drehte sich mit leicht hochgezogener Augenbrau zu mir am Watz. Hab ich dir Gemmels von dem Colonel in Glasgow erzählt, der Glot, sein Ente kein, Morsecodes Übersetzung, ich blinzelt das, hast du nicht ausgesegnet. Packen sie, ihr Tasch, der Colonel erwartet sie, und de Motstan Sherlock Holmes, der brillantest und der verrecktest Mensch, den ich je gekannt habe auf, streckt die Arme aus und widmet die Flamme, seines Intellekts einem neuen und verleg, absurden Rätsel, von Tobias, older Kanzler, Weis, und der Such, habe ich nie, wieder, etwas, öffentlich, gehört, sein Name verschwand, aus, den Zeitungen, sein Geschichte, blieb, im Geflüster und des Kissen erhalten, dahin und wieder hinten, in enelginen Winkel Europas klein Kunstgalerien und signiert Kolporträts auf Städts, Prasis-Städts Eindring, Likonde Städts von Orten, von denen man nicht erwarten wird, dass ein Fremder sie so gut kennt und se alle trugen, ein gemeinsam Signatur, ein gepresstes Wäldchen, das Sorg, glotig, am Ramon befestigt war.